one of the medium-sized charming wild animals distributed on high mountains in Central Asia is a snow leopard. Due to its extremely hidden living style, not much is known about this animal's behaviors. In fact, the elusive species, full of secret life patterns, is spontaneously attracted by humans. Since it inhabits rocky ridges and cliffy slopes on steep high mountains, the snow leopard seems to naturally preserve itself majestic spirits of the splendid high mountains. Thus, locals prefer to call the snow leopard as the Lord of the Mountain in a respectful manner. Why is a snow leopard highly attracted by humans? Seemingly, there are meaningful reasons and evidences existing. One of them is that occurrence of a snow leopard on a mountain represents that the mountain is in its healthy natural condition. За цоохор ирүүсийн хувьд бол манай Монгол улсын хуулиар одоо 1/2 ангилалд орсон байдаг. За мөн олон улсын 3-4 гэрээ конвенцийн хавсралтанд орсон. Ирүүс нь өндөр уулын экосистемийн гол магчаа амьтдан. Тиймээс ирүүс байгаа тохиолдолд тухайн өндөр уулын экосистемийн баланс хадгалагддаг байгаа. Disappearance of a snow leopard from its native range signals that natural state of the high mountain ecosystem has been lost and threatened with unpleasant ecological condition. Therefore, in-depth analysis and studies on a snow leopard and its existence in its natural habitat provide for critically important reference data for the species conservation and enabling environment for predicting the high mountain ecosystem's future. Монгол орны муурын төрлийн хамгийн том амьтан байхгүй. Энэ гоёмсог амьтныг одоо хамгаалах бол зайлшгүй шаардлагатай. За бусад аргал угалдас янгир ямаа за тэнд байгаа бусад биологийн олон янз байдал. За мөн нэг ховор ургамлын орчин тогтнох одоо энэ зохицолтгоо хүртэл одоо энэ цоохор ирвсгсэн энэ одоо дээд махчинтай одоо уялдаатай явж байгаа. Монгол орны ерөнхий тоотлогоо тархацыг тогтоох томоохон судалгааг Дэлхийн байгаль хамгаалсан 2017 он санаачилж мөн санхүүжүүлсэн байгаа. Нөгөө аргал янгир бол нүдэнд харагдаад тэт тичнэ байна гэдэг ингээд тоолчдөг. Ирвс маань нүдэнд харагдахгүй учраас энэ хээрийн судалгаагаар ирвсийн амьдралын гол мөрийг явж тогтоох ёстой. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр Монгол орны хувьд цоохор ирвс маань хэдийн хэмжээтэй газар тархацсан юм. Хэр тоо хэмжээтэй байгаа юм, нөөц нь ямар хуу юм, цаашдаа хамгааллын ямар менежмент барих ёстой юм бэ гэдгийг бодох цаг болсон. За үүний тулд шинжилгээ ухааны судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр бодиттой дүгнэлтэн дээр үндэслэж бид нар хамгааллын менежментийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Since 2017, World Wildlife Fund Mongolia has been engaged in comprehensive and wide-ranging studies and assessments on a snow leopard population and distribution range in Mongolia. These efforts have been successfully undertaken with dedications of partners as well as local communities of the species range areas. The species sign and occupancy survey covered a total of 406,800 square kilometers area designated in territories of 10 provinces in the country, with automatic camera trap surveys conducted on 29 designated mountains. To define and assess snow leopards' distribution range and population size, a number of research methods have been applied. For instance, occupancy survey, automatic camera trap survey, habitat modeling, mapping of movements of colored snow leopard individuals, and reports by locals. The studies have become science-based, wide-ranging effort as their results were produced thanks to hard work to collect and analyze comprehensive amount of data on the species and its habitat in the country. Дэлхийн байгаль хамгаалсан сангийн Монголд хөтөлбөрийн газар бол санал санаачлаг гаргаж Монгол орны цоохор ирвсний одоо тархац нөөцийн судалгааг одоо хийсэн. За энэ дээр одоо зайлшгүй байгаль орчин аялал жуулчлалын яам Монгол Улсын засгийн газрын төлөвлөлд одоо энэ ажилд бол оролцсон. Олон улсын иргэс хамгаалах сангийн шинжилгээ ухааны багийг авчирч энд бол энэ судалгаанд оролцсон биологчид тусгай хамгаалалтын газрын мэрэгчлэлтэнгүүдэд энэ судалгааны арга зүйг одоо яаж хийх вэ гэсэн сургалтыг явуулсан. Энэ сургалтынхаа үндсэн дээр бид нар мэдээлэлээ боловсруулах
энэ дээр анализ хийх зэрэг маш олон ийм ажлуудыг хийсэн. Энэхүү судалгаагаар Монгол орны баруун төв хойд бүсийн ойролцоогоор 400,000 км² талбайг судалсан байгаа. Тухайн талбай том талбайд ирвэсийн уул мөрийг хайрч ирвэс үнэхээр байгаа эсэхийг тогтоосон. Field inventory studies on snow leopard are not an easy task to accomplish. Its natural habitat is steep rocky ridges and outcrops of high mountains. Those are hardly reached by human. To find out signs of snow leopard, the researchers designated and divided its potential distribution range into 20 by 20 km square sampling units. Walked within each sampling units for an average of 19 km long, they searched snow leopard signs and evidences of its existence. The sampling units were designated on mountain ridges, tops, canyons, valleys, and bottom of steep cliffs and rocks, the most potential and probable areas for the species sign to be found. During the field work, the researchers start routes within the designated sampling units every morning. Having agreed on the designations, they meet in the evenings. Each sampling unit and destination were totally new and unknown. Every day, they walked for 10 to 30 kilometer distances through rocky and uneven areas. The teams worked in the harsh field conditions of high mountains, often during the changeable air temperatures, in sudden rains and snows, and all these were unavoidable for them. The field studies on snow leopard have been a major research which consists of over 40 independent field works completed for the last 3 years by over 500 participants, including researchers, rangers, and local herders. As a result of intergovernmental agreements of 12 snow leopard range countries, the conservation program for global snow leopard populations and their ranges defines a major aim to access the world snow leopard population size and distribution ranges. Mongolia has become the first country completed the assessment within its territory among the 12 range countries. Киргиз энтгэх Бутан эднэрт хэсэгчилж хийсэн Монгол орны хэмжээг нь бүхэл ингэж нутгаар нь ингэж давнан хийсэн гэдэг утгаараа бусад орнуудын хувьд энэ судалгаа бол жишг судалгаа олж өгч байгаа гэж ойлгож байна. Snow leopard is listed as a very rare species in the Red Book of Mongolia, where its hunting is legally prohibited. Many foreign tourists and visitors come to Mongolia to watch the species in the wild. Unfortunately, most of them are not able to see them as desired because the snow leopard has secret living styles that are not easily seen by human eye. In fact, watching of snow leopard in its range is a big luck. Хүний нүдэнд харагддаг. Тэр нь яг байгалийнхаа өнгөтэй адилхан тийм ивэл өнгөтэй. Нөгөө талаас биднээс урд биднийг харж чад одоо зүгтдэх ийм учраас нүдээр үзсэн тохиолдол одоо манай багт бол байгаагүй. Results of this science-based wide-ranging study shows that there are approximately 953 individuals of snow leopard inhabiting in Mongolia. The snow leopard is distributed in 12 countries in Central Asia. As IUCN source, globally there are around 2,710 to 3,386 adult snow leopards. Mongolia hosts approximately 953 of them, which accounts for roughly 30% of the global snow leopard population. To specify, Mongolia is home to the second largest population of snow leopard in the world. As such, commitment, responsibility, and contribution of Mongolia are much high in preserving and protection the high mountain ecosystem, the key snow leopard habitat at global level. In this meaning, these studies have produced important baseline results for future conservation management. За цаашдаа бид нар энэ судалгааны үр дүнг үндэслээд өндөр уулын экосистемийн бусад биологийн олонний задлыг хамгаалах
ийм дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ийм алхмыг хийх болцоотой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр хаана эрвэс аюул дүртөөд байгаа, хаана бид нар хамгааллын үйл ажиллагаа явуулах уу, хэрхэн явуулах вэ гэдэг арга замаа тогтоох, хамгааллын үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй явуулах боломж бүрдэх байгаа. The Mongolians have tradition to respect the snow leopard as symbolic creation of high mountain representing its majestic natural power and wilderness. Instead of directly saying snow leopard, Mongolians honor it as the lord of the mountain. Actually, this avoidance is directly related to the nomadic ritual behaviors to worship mountains and water bodies within their landscape.